With everyone understandably very focused on developments in Gaza, with Donald Trump's bold pronouncements over the last week, and the Israeli government now talking about going right back in and blowing up this ceasefire deal, let's not lose sight of some dangerous developments on the northern border with Lebanon. Have a look at this report. בהחלט מגי. אז אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בעוד שבוע ייסוג צה"ל מלבנון, ובעצם יעביר את מנגנון האכיפה על חיזבאללה לצבא לבנון. נכון להיום אנחנו חושפים הערב כי מספר בכירים איראנים שוהים בלבנון לצד אנשי חיזבאללה ומסייעים להם להתארגן מחדש. מנגד, בצה"ל אומרים כי בימים אלו הם מסיימים את ארגון המרחב מחדש. זה כולל סריקה של בית וסריקה נרחבת של מטעים ודיות לצורך ניקוי תשתיות הטרור. לקראת הנסיגה ישלים צה"ל את ארגון המרחב כדי לספק כמובן הגנה, ויערך לנסיגה מהרגע להרגע, כולל מצב שבו יעריכו את הסכם הפסקת האש. אז מה רואים כרגע בצה"ל אם מרימים משקפת ללבנון? ראשית, בצה"ל מבהירים שיש אכיפה אדוקה. צבא לבנון אומנם נכנס למספר מחסנים, מנקה שם תחמושת ורקטות, ועדיין לא כל הפעולות שלהם מושלמות, ולכן בפיקוד הצפון מבהירים, אנחנו אחראים על עיצוב הזירה מחדש, ולא סומכים על איש. אני מציע לממשיך של נסראללה לא לטעות בנחישות של ישראל כפי שעשו קודמיו. פן ישלם מחיר כבד מאוד. עוד רואים בפיקוד הצפון כי חיזבאללה מנסה להתארגן מחדש, אבל הוא לא מצליח להתחמש מחדש. רוב מתקני הייצור הושמדו, מרחב ההתעצמות מסוריה נפגע באופן משמעותי, יכולת גיוס הפעילים של חיזבאללה ברמה מאוד נמוכה, הם מנסים לבנות משהו מחדש. עוד נתון שאנחנו חושפים הערב, שימו לב, איראן מצליחה להעביר כסף לחיזבאללה, אבל לא אמל"ח. ומה באשר למציאות הביטחונית? אז הנה כמה עובדות לפי בכירים בצה"ל. נכון לערב, אין איום פשיטה על יישובי הגליל, חיזבאללה אולי יכול לשגר טילי נ"ט, יכול לירות למרכז הארץ רקטות אחדות, יכול לירות ביום כמה עשרות רקטות קצרות טווח, אבל הוא לא יכול להוציא מתקפה משולבת של מהלומה משמעותית. בשורה התחתונה ימליצו בפיקוד הצפון לדרג המדיני לאמץ את המדיניות הבאה. צה"ל יחויב לשמור על יכולת קיצוץ עשבים, כלומר, הניסיונות לשקם תשתיות ולא לצבור מטרות כמו בעבר כדי לאפשר התבססות מחדש. All right, let's sum up what we saw in that clip. That was Noam Amir, the military correspondent for Channel 14 cable news here in Israel. And he tells us that high-ranking Iranian assets are in Lebanon right now, working with Hezbollah to try to rehabilitate them. The Lebanese army has begun operating in South Lebanon. We talked about this in an earlier video, that the Lebanese army that was supposed to move into South Lebanon during this ceasefire stage was slow to do so. They now are operating in there, although not sufficiently for the Israelis. And Israel is concluding its house-to-house cleanup operations, destroying terrorist infrastructure. They're still finding weapons dumps. He also mentioned that there's a possibility that the ceasefire would be extended. Let me explain what that's about. The original 60-day ceasefire that was signed in the closing days of the Biden administration was supposed to end on January 26th, but the Israelis asked for an extension till February 18th because they were not satisfied with the arrangements for keeping Hezbollah out of South Lebanon and north of the Litani River. They weren't satisfied with the positions taken up by the Lebanese army. There were a number of problems with it, so they asked for this extension. Well, that extension is up in a couple of days. That's February 18th, and the Israelis have asked for an additional 10-day extension. The Lebanese government is saying no. It's unresolved as of right now whether that's going to happen. We also saw there that the Iranians continue to succeed in getting funding to Hezbollah, but that they're struggling to get weapons. So the question over this whole thing is why? Why is Hezbollah trying so hard to rearm themselves? Because you got to think that they've learned their lesson after the devastating beeper attacks and those airstrikes that wiped out all of their senior leadership, even their middle leadership was killed. The leveling of the towns in South Lebanon that are populated by Hezbollah supporters, by the Shiite Hezbollah families, have all been destroyed. Why are they still working so hard to rebuild their military infrastructure and get weapons? Haven't they learned their lesson? Don't they just want to live their lives in peace? And that is really the key point here.
The destruction of Israel is not just a luxury that they engage in when they have the resources to do so. It's not just a side hobby. It is their entire raison d'etre. And as difficult as this is to process to the Western mind, they care more about destroying Israel than they do about their own material possessions or their own well-being and the well-being of their people. That's why they do this. This is why there can never be a diplomatic solution when dealing with Hamas, when dealing with Hezbollah, when dealing with those who have taken in this jihadist anti-Israel ideology. They will never come to an agreement that permanently allows peaceful coexistence with the state of Israel. So there's no reality where the adherents of this ideology will agree to stop trying to destroy us. And while it's true that right now they're badly beaten and they're struggling to rearm themselves, make no mistake about it. Given enough time and the shifting relationships with neighboring countries in the region, if Hezbollah is allowed to remain a functioning entity in Lebanon, they will continue to try to attack and destroy Israel. As I and many others have been saying since the beginning of this war, the only way to achieve lasting peace is the utter defeat of Hamas, the utter defeat of Hezbollah, not a peace deal, not a ceasefire, but total victory.